सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते खबरां दी शुरुआत कर लैने आ। डिप्टी संदीप सिंह धालीवाल जिन्हां दा बीते दिनी ड्यूटी दौरान गोली मार के कतल कर दिता गया सी, उन्हां दी याद विच ह्यूस्टन विखे कैंडल लाइट विजल दा आयोजन किया गया, जिस दौरान हज़ारां दी गिनती विच लोकां ने इकट्ठे होकर नम अखां दे नाल संदीप सिंह नूं याद किया। पेश है खास रिपोर्ट। ह्यूस्टन विखे डिप्टी संदीप सिंह धालीवाल की याद विच कैंडल लाइट विजल सैरेमनी की गई। इस दे विच 2 ਤੋਂ 3000 लोगों ने भाग लिया। हरेक इंसान जिस विच छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और हरेक वर्ग के उम्र के लोगों ने इस कैंडल लाइट विजल सैरेमनी में शामिल होकर कैंडल्स फड़ के अपने दुख का इजहार किया। यह विजल देर रात तक चलता रहा। डिप्टी धालीवाल संदीप सिंह हरेक दे हरमन प्यारे सन। उन्होंने कदे भी रंग रूप, जात पात, छोटे वड्डे अते होर तरह का कोई भी वितकरा नहीं किया अते बिना किसी वितकरे तो अपनियां सर्विसेज दित्तियां। इस मौके हरेक दियां अखां नम सन। कांग्रेस वुमन शीला जैक्सन ली, जो रोजनथाल स्टेट रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर हरदम सिंह आजाद अते अरव मुंद्रा ने अपनियां स्पीचेस दे नाल सारी कम्यूनिटी नाल दुख साझा किया। We are gathered here tonight in the memory of a hero for the Sikhs, hero for the Americans in general. The violence will not prevail. Mr. Sandeep Singh Dhaliwal will live in our memory, and the pioneering work for the Sikh nation, Sikh people that he did will live forever in the memory of Sikhs as well as the Americans. They will view Sikhs that are a small minority, highly visible, but highly assimilated at the same time in this larger culture. We salute the departed soul. We will celebrate his life for time to come. All those people that are here in his memory, not just Sikhs. He was a humanitarian first in the Sikh garb. And we appreciate the city leaders and county leaders who allowed him to prosper in the Sikh uniform as well as a sheriff's deputy. We thank everybody for coming out. We thank all the outpouring of support for the family and Sandeep Singh Dhaliwal that has been overwhelming, I must say, from all over the country, in fact, from all over the world. With these words, I thank everybody who is here and who is going to be listening to this recorded tape. My name is John Rosenthal. I'm the Texas State Representative for this area. I'm the Texas State Representative for House District 135. And I'm here like all of you because of the tragic loss of this great humanitarian, this great human being. The testament to his character is all of you showing up here today. His place in the community will not be forgotten. We will memorialize him. So I know Representative from the House, federal government, is going to memorialize him. I'm also bringing a memorial resolution from the state of Texas that we will present hopefully at his funeral. And I will stand with your community. I feel like it's so important for us to interact. The Sikh community is one of the most loving, impactful, humanitarian faiths that you could ever imagine. And so for such a gentle and supportive soul to be taken from us so early is deeply tragic. And that's why we're all here today. So I appreciate your support, and I will do what I can from the state government. So I have already reached out to the sheriff's office.
We will be in conversation about what the root, what the base cause of this was. And if there's anything that we can do from state government, you better believe that I will fight to make that happen. We've already been talking about some possibilities, but if any legislation comes forward that can help prevent other senseless deaths, I want Deputy Sandeep Dhaliwal's name to be on that piece of legislation. So if I bring it, we will name it after him. And hopefully that will add some small meaning to his death. On the floor of the House, we can call for a moment of silence. If you can hear my voice, I would like us to have a moment of silence here. And it is my promise to go back to Washington when we return and to have a moment of silence on the floor of the United States Congress in his honor. Let us do a moment of silence now. As a member of the United States Congress, it is not the community, it's not the state, but the nation mourns the passing of Deputy Sheriff Sandeen Diwali. They mourn his leadership. They mourn the hero that he was. They mourn his passing for his wife and children. They mourn his passing for this heroic and peaceful Sikh community. I come today to honor this place not with violence and killing, but to honor it with the peace of the people that are here and the spirit of Deputy Sheriff Sandeen Diwali. We all knew him for his magnificent, heroic stand, his historic stand. To be able to say, I am a Sikh, and I wear in honor of the Sikh faith, and I should be treated no differently from anyone else. That will never pass, nor will his kindness, his treatment of those that he had to enforce the laws against. What happened at this place desecrated the work, but not the man. Desecrated all that we stand for, but not the man. And so we must be united in honor of the man. We must recognize that senseless violence must stop, the murder must stop, but we honor with the recognition of his dignity. And we pray and stand ready to be supportive of the family. To the Harris County Sheriff's Department, I know you mourn, and we pray for you. To law enforcement, I know you mourn, and we pray for you. Family members and friends that are standing, they will continue to embrace, and we in the United States Congress will speak against violence and act against hatred and act to honor this life. In the coming week, I'll be presenting the resolution that we've written from the United States Congress, the flag and flag certificate that recognizes his leadership and greatness as an American. I'm standing here with fellow colleague and elected official Representative Rosenthal. We're grateful for his service, and so it is the federal and state that have come to honor this great and magnificent hero. May he rest in peace. May we be armored with peace but strength to stand against all that would not respect life, for that is what he did. Hi, myself Arun Mundra, and a very sad moment of shocking, tragic shot while performing duty by Deputy Sheriff Sandeep Dhaliwal. He was hero, as he mentioned that Sikh community is for service and is so natural for me to be in police. The various leaders have sent the message, like County Judge KP George, he has sent the condolences and respect for a family, and same way Ken Matthew, he was about to come, and he has also sent the condolences, same way Julie Matthew, and
There are so many community people, let's say the ISSO temple and Samve Vatal Dham temple, they are praying as we are talking now. They are praying with hundreds of people for Sandeep Dhaliwal, divine with Vaheguru. And also Sandeep was so nice. I would say that when Goford was shot, one of his colleagues, Sandeep mentioned to keep some name of the road on name of Goford. So such a nice soul he was. I'm sure that he will be with us with his great noble work, and the whole community is with us. Various organizations has paid tribute to Sandeep and will collect more on Wednesday. ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ NFL ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ NFL ਟੀਮ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। He is survived by his wife and 3 children. Please join us in a moment of silence as we honor his memory and his service to our community. Thank you. Presenting the colors is the University of Houston's Air Force ROTC. 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 182 ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 182 ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 329 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 268 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1985 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਂਕਾਰ ਸਵਰੂ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਪੂਰਵਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 182 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। And what an apt day to start this flight. Today is World Tourism Day, 27th of September. 27th September we start this flight. We link direct flight between India and Canada. Tourism will grow, businesses will grow, advantages for everyone. Well, here we are after a gap of 7 years, and the flight is full for the next couple of months. And if the same situation prevails, then we'll look at increasing the frequency. Help us in doing that. Help us in keeping the flight full and the yields high. And that is what keeps an airline afloat. Well, thank you, all of you, for all the support. Shri Hardeep Singh Puri ji, Consul General of India in Toronto, Apurva Shrivastava, CMD of Air India, Ashwini Lohani ji, and distinguished guests, passengers. It's a pleasure to welcome you all on this recommencement of Air India's flights from Toronto to Delhi to Amritsar eventually. I think connectivity is the most important thing between two countries. If businesses are to flourish, if tourism is to be promoted, and most importantly, if people-to-people contact is to be maintained, then physical connectivity is the most important thing. Of course, we already had Air Canada providing services to
India via both Toronto and Vancouver. But now passengers get another added option with the recommencement of the Air India flights. So I think today is a very, very important and historic day for us. Just to see the Air India logo back at Pearson Airport, filled me with such great pride, because whenever we see the Air India logo, it feels as if we have come home. And Toronto, of course, is home to one of the largest Indian diasporas in the world. The total number of Indians in Canada, the total number of Indo-Canadians is about 1.6 million. Add to that the 176,800 Indian students who are now visa students in Canada. And you already can see why this flight is full. But this is not just a flight for Indo-Canadians, this is really a flight for everyone. Because Air India is one of the world's leading carriers. It has an impeccable safety record. It flies to 40 destinations internationally, 80 destinations within India. So it provides an unmatched level of connectivity to any passenger who wants to fly out of Toronto Pearson Airport and arrive at the capital of India. So once again, I would like to compliment Air India for taking this historic decision. Of course, the visionary leader behind this is our Minister of Civil Aviation, who instantly took a decision that yes, Canada needs Air India back, and that's why Air India is back here. And I'm sure this flight is not only going to continue, it is going to increase in its frequency and probably start touching other Canadian cities as well. So once again, thank you. Welcome to our wonderful ministers from India, and to each and every one of you. I'm joined here with my colleagues, MPP Deepak Anand from Mississauga Malton and MPP Amarjot Sandhu from Brampton West. And on behalf of our Premier and the entire province of Ontario, thank you, Air India, for choosing Canada and Ontario as a choice of destination, as a choice to do business. As Parliamentary Assistant to Economic Development, Job Creation and Trade, this is a real big plus for us. I'm just going to take you back a little while when I was very, very young. The very first flight I ever took was from London to Delhi on an Air India flight. And it was such a wonderful flight that I said, I want to be an air hostess when I look at the Air India logo. It feels like we are at home. But what I want to say is one more thing. Since you're here, I'll rather request you, we want another offer from you. We have a lot of people from Punjab, especially in the GTA area. I think it's a big business model, and it's a reasonable business model to Air India also to ask. I think it is time we should start looking at Toronto, Mohali, Toronto as well. So thank you so much. Mr. Deepuriji, Member of Parliament from Amritsar, the city I was born in, Vikas Swaroopji, welcome to you as well, Apurva Srivastavaji. It is great honor to be here for the recommencement of this flight because India and Canada have very strong and bilateral relations based on mutual interest and respect for each other. The strong and dynamic relation between the two countries is deeply rooted in people-to-people ties, and this service will bring India and Canada more closer, whether it's trade, whether it's economic relations or cultural relations. So this will bring India and Canada more closer, because as Mr. Kasarup said, that India is one of the largest source of immigration to Canada. So we definitely need this flight. It was much needed. So thank you to the Government of Ontario for doing this. Thank you so much for having us. Thank you, High Commissioner. Thank you, Consul General. Deepak ji, Amarjot ji, Neena ji, Chairman and Managing Director of Air India, friends, ladies and gentlemen, I am delighted to be here with you this morning. No matter which way you look at it, the relationship we have with Canada is one of the most important bilateral relationships. Not just because we are democracies wedded to the rule of law, to plurality, to basic freedoms, but more so because today that relationship is enriched by 1.6 million Indian, Canadian or Indo-Canadian citizens, and as the High Commissioner reminded us, by another 200,000 or so of young students. The High Commissioner and I had an occasion many years ago. I think the year was the year of the Lord 1982,
when we had an opportunity to work on the Canada file. And that is around the time when the Canada-India Business Council was founded. Having said all these nice things, let me just say that at a personal level, I have always felt, and I say that with even greater conviction today, that I think the relationship has so much potential, that we have not even begun to see the extent to which this relationship can be worked to the advantage of both countries. ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ 182 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 1985 ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੌਂਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿੱਘਾਪਨ ਆਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਨਿਯਮਿਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ख़ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद भी करांगे, उन्होंने नमन भी करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान से सरदार पुरी साहब जी यहाँ आ रहे हैं और उस उपलब्ध में जो एयर इंडिया में की बॉम्बिंग यहाँ पर हुई थी 1985 में, उसमें जो विक्टिम्स के यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है टोरंटो में, उस पर यहाँ पर थोड़ी सी सेरेमनी होगी आज और हिंदुस्तान से वापस आज जा रहे हैं इसी फ़्लाइट से, तो थोड़ी देर के लिए ही आ रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए और कनाडा के लिए कि एक हिंदुस्तान का मंत्री इस चीज़ को अहमियत देता है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देता है कि जो यहाँ पर विक्टिम्स थे, जो एयर इंडिया के बॉम्बिंग के जो फैमिलीज़ है उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि देखिए गवर्नमेंट किस तरह से उनका अभी भी ख्याल रख रही है। बस ऐसे ही हम मिलकर काम करें और मिलकर राष्ट्र के लिए आगे बढ़ाएं, यही हमारा एक छोटा सा मैसेज है। The 329 precious and innocent lives were lost. What probably is the largest in terms of numbers of mass killings in Canada's history. 286 of those who lost their lives were Canadian citizens. No matter what our differences, political or otherwise, no reason, no justification can be or should be used to justify a heinous act of this kind.
This needs to be condemned in the strongest possible terms. And those who, I believe, still waffle about the true nature of this incident do great disservice not only to the memory of those who lost their dear family members, many of whom are present today, but I believe that they also provide encouragement to those people who believe in using and implementing violence of this kind. So I think from 1985 to now has been a long period. It is very difficult for those who lost their family members and those who have suffered on a continuing basis. But I want to pay a compliment to those of us present here who have brought together and provided a platform to the families of the victims, many of whom I was able to meet today. But we need to seriously introspect and utilize the memories of those innocent, precious lives that were lost in order to tell ourselves that we should never allow this to happen again. This was unmistakably a cowardly act of terror, and to seek justification in anything else, as I said, is a great disservice to the memory of those who lost their lives and their family members, but more so, it amounts to a great disservice to humanity now. Thank all those who have made this memorial possible. I have thanked those who maintain it. I have, on separate occasions, over many years, I've already expressed appreciation. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੀਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਸੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਟ ਸੇਵਸ ਟਾਈਮ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਸ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਆਈ ਹੈਡ ਦੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਮੀਟ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਫਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟੂ ਮੋਹਾਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਾਊ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਇਟ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ that he will be interested and we all, I agree with him, we all should work towards it. Thank you so much. ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਾਚੀਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਲ ਮਾਊਂਟ ਕਿਲੀਮੰਜਾਰੋ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਰਕਲ ਸ਼ੈਲੂਟੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 51 ਸਾਲਾ ਜਸਟਿਨ ਕਾਇਲੋ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾ ਖੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ। ਸ਼ੈਲਟੂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। एयर इंडिया ने अमृतसर टोरंटो सीधी उड़ान शुरू नहीं की सगों वाया दिल्ली जाना पवेगा। अमृतसर तो टोरंटो आने के लिए दिल्ली का गेड़ा जरूर लाना पवेगा। इस नाल पंजाबियों को काफ़ी निराशा हुई है। दरअसल एयर इंडिया ने टोरंटो के पियरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो टोरंटो दिल्ली उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। बहुते लोगों ने इसनूं टोरंटो दिल्ली अमृतसर सीधी उड़ान समझिया सी पर असल में इस सफ़र करने वालों दिल्ली रोक के कुछ घंटिया की उड़ीक तो बाद अमृतसर की उड़ान फड़नी पवेगी। विदेश में वसते पंजाबियों ने इस फैसले तो निराशा हुई है। उन्होंने चिरोकड़ी मंग है कि टोरंटो तो अमृतसर ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਡਾਨ ਹਫਤੇ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਚੱਲ ਕੇ 8:45 ਤੇ ਟੋਰੰਟੋ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 12:15 ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12:15 ਵਜੇ ਲੈਂਡ ਕਰੇਗੀ।
अमेरिकी सूबे ओटाह विच वापरे सड़क हादसे दौरान एक आस्ट्रेलियन व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी मुताबक वाइने काउंटी विच सवेरे यह हादसा वापरिया। व्यक्ति की पछाण अजे सांझी नहीं की गई। इस जानकारी मुताबक उसकी कार विच उसकी पत्नी भी सवार सी जो कि गंभीर जख्मी हुई है। दस्सिया जा रहा है कि यूरोपी यात्री कार चला रहा सी। दोवां वाहनां दी आपस विच टक्कर हो गई। जिक्रयोग है कि मेलबोर्न विच रहण वाला यह जोड़ा वोल्क्सवैगन जैटा गड्डी विच सवार सी। दूजे वाहन नाल टकराउण तो मगरों वोल्क्सवैगन जैटा गड्डी उल्टबाजियां खांदी डिग्गी अते इस दे आस्ट्रेलियन ड्राइवर की मौत हो गई। आस्ट्रेलियन औरत अते दूसरे वाहन का यूरोपीयन ड्राइवर गंभीर रूप में जख्मी ने, जिन्होंने हस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दस्सिया जा रहा है कि यूरोपीयन व्यक्ति को हल्कियां सट्टां लगियां ने। जानकारी मुताबक हादसे समय दोवां विचों किसी भी ड्राइवर ने नशा नहीं किया सी। अज दी नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच बस इन्ने। हुण तुसीं मैनूं मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आग्या। धन्नवाद जी।